So, Sir, yes, sir. So please write today. Background jobs. You can call backend jobs. Otherwise, you can call schedule jobs. Schedule. Okay. So actually, why we have to create background jobs and what is the purpose of schedule jobs? For example, if you wants to read any data or prepare any type of reporting, the system will take a lot of time. Okay, the major configuration and programmings will executed into main server. ఇప్పుడు it's nothing but main system. User 1, user 2, user 3, user 4, user 5, user 6, user 7, user 8, user 9, user 10, user 11, user 12 members అనుకోండి. If I have done developed by any one object అంటే program. Sir, బయట మాట్లాడుకోరా please. So if you run any one program in U1, the system will ask you where you have to save in local object or package. Local object ante meaning enti ante that program will work for only U1, only in active. So why will create objects? It's not only for yourself, it is an objective of the organization. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తే అది నాకు ఒక్కడి కోసం కాదు, మొత్తం హోల్ టీమ్ లేదంటే హోల్ ప్రాజెక్ట్ కోసమే చేస్తాం. కాబట్టి ఎవరు ఏ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసినా వాళ్ళకి ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఇది బేసిక్ గా అబాబ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ప్యాకేజ్. ఈవెన్ హ్యాస్ అ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ ఫర్ ద ప్యాకేజ్. అంటే మీరు ఏమేం కోడింగ్స్ కానీ ఏదైనా డెవలప్ చేస్తే మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం. వై విల్ యూజ్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ అవర్ ప్యాకేజ్? బికాస్ ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ హ్యావ్ టు షో మై పర్ఫార్మెన్స్. నేను ప్రోగ్రామ్ రాసి మీరు అందరూ వాడుతున్నారు, బట్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ టు నో దట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సో అండ్ సో పర్సన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ విల్ యూజ్ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు నేను ఏంటి అంటే ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తాను, కానీ 10 ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా ఓన్ ప్యాకేజ్ లో ఎస్కేఐ అనే ప్యాకేజ్ లో క్రియేట్ చేసి అందరికి యాక్సెస్ ఇచ్చా అంటే దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ టు మెయిన్ స్ట్రీమ్. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీవన్ accessible, everyone can run the program. If I create any type of programming, it will take a lot of time. That's maybe based on the program or based on the coding structure, it will take a lot of time. Why will create this kind of objects? For the automation reporting purpose. ఇప్పుడు నాకు ఒక 5 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు.
5 members employees unnaru. Every day వాళ్ళు report చేసి evening 6:30 కి లాగౌట్ అవుతారు. Was the logout time? Is it 6:30 p.m. Then how much time they are taking? 20 minutes or 30 minutes for only reporting. అంటే రోజుకి ఇంచుమించు 30 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటారు. 30 minutes into average I'm calculating. So month wise calculate చేసుకోండి. 30 days. Okay, working days is only 24 days or 22 days, whatever. Just I'm calculating. Ante only for reporting, the persons are taking 15 hours. Ante 1.5 day, oka month lo okatina రోజుకల్ reporting ke time waste చేస్తున్నారు. Now I will create one program. If they enter any data, automatically report will generate. The report will generate. For example, if you prepare this type of structure, month end reports and weekly report and consolidation reports will maintain automatic. లేకపోతే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే for the work performance, okay, for example, the Kranti is not in the performance and we started observation. Every 30 minutes or every 1 hour, the person have to give report. So then I will create one program. Automatically I get reporting from Kranti every 1 hour. మన దానికోసం రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ మనకు తెలియని కూడా తెలియదు మనం రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అని. ఎవ్రీ అవర్ ద రిపోర్ట్ విల్ గో ఫ్రమ్ క్రాంతి యూజర్ ఐడి టు ద మెయిన్ యూజర్ ఐడి. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్స్, ద సిస్టమ్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక 2 days బ్యాక్ ఒక రన్ చేసిన ఏంటి ఫ్రమ్ 000 జస్ట్ డన్ లైక్ ఎ క్లయింట్ కాపీ, శాండ్ బాక్స్ క్లయింట్ కాపీ. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అరౌండ్ 4 to 5 hours. ఇదే ఆబ్జెక్ట్ మీరు మెయిన్ సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు 5 hours మెయిన్ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతే రిమైనింగ్ ఆల్ యూజర్స్ షుడ్ వెయిట్, because here I'm running that foreground process. Why I'm using foreground process? Nothing but if I get any error, I have to know. But when you go to reality, you are running a program into foreground, means the main screen. The system will take lot of time to observe. So the whole system and whole process will wait. కాబట్టి ఏం చేస్తాం, ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫోర్గ్రౌండ్ కన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం కన్సంప్షన్, బట్ ఎవ్రీ యూజర్ కెన్ రన్. ద సిస్టమ్ is not going to be hang. The second thing, why we will create the programming schedule. For example, I am running report. That report should go tomorrow afternoon 12 o'clock, not now. Okay. So whenever we want to run any kind of reporting, then we will create procedures.
Dasara. Please check the screen. Now I will go to SM36. Screen చూడండి. ఇలాంటి screen. So you can write any job name, job class, high priority, medium priority, low priority is SLA. Okay, if you have any other target systems, you can select here. School request receipt number. Look here, you can select any particular person. Right now, you are in SAP user. Maybe you want to send this data to Vamshi or Madhu or Kranti, whatever you can select here. You can select as a copy, blind copy, no forwarding, express, copy. So you can send into different methods. If you go to job selection, you can check your all existing jobs. Standard jobs. Screen చూడండి. Standard jobs are called templates. Own jobs. If you want to send any programming or any reporting for yourself, then it is called own jobs. Job selection. One minute. చెప్పండి మ్యామ్. హలో మ్యామ్, శ్రీకృష్ణ ఇన్ఫోటెక్. Yeah, I will get back. Okay. ఏ స్క్రీన్ మీకు గుర్తుంది కదా, మొన్న ఇమీడియట్లీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు టైం డేట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సేమ్ ప్రొసీజర్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ is different and schedule job is different. Whenever you want to run background, we will create background procedure in SM36. At the same time, that report should be go immediately or later. That's called schedule. మీకు గుర్తుంది కదా, SEC1 లో మనం ఇమీడియట్లీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ అని తీసుకున్నాం. ఈవెన్ ఇక్కడ చూడండి, SEC స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ లేదా షెడ్యూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్, ఇదే ఆప్షన్ వచ్చింది మనకు, గుర్తుందా? So now I'm going to log in my user ID. Yeah, so I'm checking here. Please. రాసుకోండి. Step number 1. Create a job variant. Create a job variant. Open any one reporting screen. Anyone. A B03, a BL3N, a BL1N, a FS10N, whatever, any report. What's the transaction code for vendor reports?
Vendor open item report. FBL. Screen చూడండి. ఇక్కడ నా దగ్గర వెండర్లు ఉన్నారో లేదో. Company code I'm giving here 1000. I'm giving open items. ఎన్ని రిపోర్ట్స్ అండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నెంబర్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను. వెండర్ నెంబర్ 50. సో 50. ఒకటి రిపోర్ట్ వచ్చింది, సింపుల్ గా ఉంటుందని ఇది పెట్టుకో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డేటా, ద వన్ రిపోర్ట్. మీకు FBL 1N లో రిపోర్ట్ ఎలా చూడాలో మీకు తెలుసు. ఓపెన్ ఐటమ్స్, క్లియర్డ్ ఐటమ్స్, ఆల్ ఐటమ్స్, నార్మల్, పార్క్డ్, నోటెడ్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ అప్లై ద కండిషన్. కండిషన్ ఇచ్చాక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిపోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు. Just give all required conditions for the report. That may be customer or maybe GL or maybe asset, maybe bank, whatever. Once if you execute, the report will access. Without execution, this format is called variant screen. Ante initial screen. Raskondi. BL1N. Am I audible for online? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Give parameters. Okay. Give parameters. Select to save. Raskon. Select to save. Sir, 1 second చెప్తారా? FBL1N ఓపెన్ చేయండి. బేసిక్ కండిషన్స్ అన్ని రాయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయొద్దు. వితౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్ డైరెక్ట్ సేవ్. Thank you, sir. So if you click save, automatically the system will generate this screen. Okay, so here you can write any variant name, but the suggestion start with Z letter or Y letter. If you create any new customization, the Z letter or Y letter will be considered like a priority wise. Adi rayakapoyina problem ledu. But if you check that Z letter or Y letter, that means user defined things. That vendor 15. Open item list of vendor 50. Please copy. Enter and save.
enter and save. So please write variant Z vendor 15 save. It is my consider name, like a calling name. తర్వాత చూడండి. Step number next. సో మన వేరియంట్ పేరేంటి గుర్తుంది కదా, Z 50. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ పేరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి, F1 ప్రెస్ చేస్తే స్క్రీన్ చూడండి, విల్ రైట్. F1 ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. రాసుకోండి, సెలెక్ట్ ప్రెస్ F1. సెలెక్ట్ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రోగ్రామ్ నేమ్. ఇది ప్రోగ్రామ్. ఇలా కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తే కూడా కనపడుతుంది, కానీ కాపీ చేసుకోవడం రాదు. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చు. Standard. Okay, so now step number 3, define backend job. T code ఏంటి? Sentence. So user is SAP user. I'm just going SM36. ఇక్కడ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రాసుకుంటున్నాం. vendor open item list, open item of September 20, 2023. It is my report name. Screen చూడండి. What is the priority? High priority, medium priority, low priority. SLA is a high priority. You can select as a schedule. You can select a system, server name. So this is basic information. Look here. Basic information. మనం ఎవరికి పంపించకపోతే it is called own job. ఎవరికైనా పంపిస్తే user job. So after SM37, after SM36 in SAP user, please copy this.
status schedule is nothing but we are sending. Is a predefined. Yeah, उसको अपन edit नहीं कर सकते. Click it. Done. Press enter. Look here. ABAP program, external command, external program. If you click here, external program, external command, ABAP program. We are using predefined standard name. The name. One minute. One minute. One minute. One minute. Some 36. Please check the string. I'm using here ABL 1N. Right here T2 company code, open items and execute. I have a data, some data here. Then I'm going to click on save.
So I'm giving here the Z vendor 29 2023. Vendor report for T2 company code. Click on save. This is a report. And your key will be same. SM36. The host is not available for this system. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా మీకు? ప్రోగ్రామ్ పేరేంటి? RF ITEM AP. Please copy. Please write. లేదు సర్వర్ మరి నాకు ఆ సర్వర్ లో లేదు ఆప్షన్. So this is your program name. This is your variant name. Enter. Okay, so automatically your concept will generate like this. Use back arrow. Select to start condition. Select to date and time. So now is 8/7. I'm giving here 8 o'clock. I'm giving is the 15 minutes because we will explain 15 minutes, some seconds and execute. Rascal. Okay, so if you select a periodic job means every day evening 8:15 the program will run. So for example, period values and restrictions. Chudandi period values notes raakandi chudandi. If you want hourly 8:15, 9:15, 10:15 it will go every hour. Daily, weekly ones, monthly, other period means, for example, right now I am in September. I want October first week. So and so date is 2nd, 12 o'clock, 20 minutes. If you have any specific that time, you can write. Look here. So restrictions. Restriction means your calendar. Do you remember this? గుర్తుందా మీకు? ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీ క్యాలెండర్ క్రియేట్ చేసి ఇది క్లిక్ ఇచ్చినాం అనుకోండి హాలిడే రోజు పోదు. సో ఏం హాలిడేస్ ఉన్నాయో హాలిడేస్ కి పోదు. ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ జాబ్.
Do not execute job on Saturday and holiday. Move the previous day and after day. And the meaning enti? For example, if you want to report, if it is a holiday, then the report should go after holiday or before holiday. For example, if I use that, move. Okay, so automatically the holidays, it will go to previous day. Do not execute job on Sundays and holidays. So holidays are nothing but according to the factory holiday. Always execute means you can execute it. Select periodic job. Check. Save. The time is 24 hours long. 820. అయిపోయింది కదా. Select tool. Enter. Select tool. Step. Okay, your program is activated. So and so date and information. Use back arrow. Select to spool list recipient. Okay, any person, you can select your person, you can select as a copy, blind copy, no forwarding is a basic information. That's not the username. Copy. Select to job selection. Select to schedule job. నీకు జాబ్ పేరు తెలుసు కాబట్టి రాసుకోవచ్చు Z vendor report అని, otherwise star symbol. Just write select schedule. Execute. చూడండి. Vendor report T1 T2 ఇప్పుడు రాసాం మనం ఇది. ఇదే కదా. 20th September 2023. T2 అని రాయాలి కదా, మనం T1 అని రాస్తాం. Okay, just it. Enter and save. So now I'm going to log in. Sree Krishna.
I'm accessing here SM37. CD1. Sree Krishna. Access ID. పెట్టినే కదా మంచి Twenty means is 8 o'clock, right? 16. So I'm giving here 18 PM. Status list.
ఏ రిపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. Okay. SM36. Go to job selection is SM37. Click on. Look here, these two reports are exceeded. Okay, so it is reflecting into only SAP user. SAP user. I'm going to create another report here. Open items of T2. You may delay here. 8:22. Some seconds. Execute. Save. Save. Then after, go to job selection, schedule. Look here. Released. These two programs are released. 8:22, the program will run. ఎడ్యుకేషన్ లో ఏంటి అంటే మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో ఇక్కడ నుంచి యూజర్స్ కి పంపించుకోవచ్చు అండి. ఇప్పుడు మనం శ్రీకృష్ణ ఈజ్ యువర్ టిఎల్ అండ్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ రిపోర్ట్. జస్ట్ క్రియేట్ వేరియంట్ అండ్ అసైన్ టు యువర్ టిఎల్ అండ్ యాక్సెస్. సో యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎట్ 5 o'clock, బట్ ద రిపోర్ట్ విల్ గో 6:30. ఆర్ మేబీ టుమారో మార్నింగ్ 9 o'clock. రేపు మార్నింగ్ మనం రాకపోతే ఇప్పుడు లేట్ నైట్ చేసి రిపోర్ట్ పంపించేస్తాం. For example, your client is different. Okay, so you have 5 hours different. So they will send data, but the report will come in the morning 10 o'clock in Indian time. You will send your report evening 6:30, but they will receive at 11 o'clock. So whenever we want, so look here, after 22 seconds, even if you click refresh, now is the released. The reports are released. Eight 22 seconds and some 40 seconds around. Automatically, the data should convert as a finishing. So మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి మనం రిలీజ్ చేస్తాం. వాళ్ళు పిక్ చేసుకునేది SM37 is monitoring. SM37 they can check. You also check that you are released and they are pick up data. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ if you log in at SM37 at Sree Krishna, SM37. Sree Krishna. Title. But I will do one thing. Maybe I have some other issues.
1 minute. SU01. Sree Krishna. Now SM37. Go to SAP user. Go to SM36. Write here your program name. Open list. So I'm giving these three options. Eight six is time. 26. So I'm giving here 28. Say the save the released. The data is released from Sree Krishna. Just go back to SM37. ఒక్కసారి అందులోనే ప్రోగ్రామ్ చేసి చూస్తాం. Just I'm trying. Okay. Don't confuse. SAP user list. (8 o'clock). 30 minutes. So now we have released from Sree Krishna. Release in the go to SAP user job selection. Patia.
30 minutes some seconds, right? 40 seconds, right? Go to SM37 now. The two reports are released. Delay. The process is delay. Either issue unto it's finished. Created by Sree Krishna. SAP user. So please write. Am I audible? Yes, sir. Okay. So how to view report in monitoring? The release or finished means just we are leaving. So please check the screen. It'll finish. You have to click here. Task one. Select two. Job. Select two. Spool. Select two. Display content. ఓకే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా లేదా ఇలా సెలెక్ట్ చేసి డిస్ప్లే కంటెంట్ అని క్లిక్ చేసినా ఓకే ఇది మీ రిపోర్ట్ ఇస్ యువర్ రిపోర్ట్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ హియర్ ఇస్ Sree Krishna then any report you can click here spool request
You click or you click here. Is a T1 general ledger report. T1 ఇలా మీరు రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. So SM36 will be define background jobs. SM37 will be work for monitor jobs. Okay, you also monitor, you can also monitor and user also monitor. After release your job request, you have to update your concerned department persons. You may create immediately background job, otherwise you can select schedule. You can decide one particular time. So it's most of the time is a background jobs are very important in the life, because the foreground no one will run the program, because the system will get hang or system will get load. Because of that we will run the programs in the background procedures.